Alright, willkommen hier zu Folge 6 müsste das sein, von Schattenzeichen. Letzte Woche hatten wir ein gar nicht so spannendes Video über UFOs. Ja, UFOs, auch UFOs im globalen Sinne von unidentifizierbaren Flugobjekt. Und diese Woche ziehen wir uns mal wieder ein Video über Horror-Footage rein. Und zwar, das Video heißt die verstörendsten Fälle von echtem Found-Footage Band 1. Ist auf dem Kanal realhorrortok drinne. Das müssen wir direkt mal hier liken und ein Abo geben. So, ich habe das Video auch noch nicht gesehen. Es ist circa 15 Minuten lang. Ich quatsch natürlich dazwischen, ziehe mal ein bisschen in die Länge. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es wirklich auch noch nicht gesehen. Ich bin echt mega gespannt jetzt. Quelle vom Video verlinke ich wieder in der Videobeschreibung. Und lasst bitte auch dort ein Abo und ein Like da. Ja? Nicht nur mir natürlich auch. Und besonders mir auch ein Abo da lassen. Das ist aber ja wohl klar. Und dann würde ich sagen, starten wir da mal rein und ziehen uns das mal rein. In 2001, a video surfaced. Es ist übrigens auf Englisch. Das letzte Woche hatte ich ja das Video auf Deutsch gemacht. Es war aber eine Katastrophe mit der Übersetzung. Deswegen lassen wir das jetzt mal auf Englisch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr lieber habt. Ja, wir können das über KI ja mittlerweile gut übersetzen lassen. Sagt mal, was euch besser gefällt. Out of Redlands, California, featuring a demonic figure. Auch heute gönne ich mir wieder meinen frisch gepressten Apfelsaft. Hier Saftpresse kann ich nicht sagen, ja. Aber nicht sich morgens schon eine Gurke durch die Presse jagen, ist klar, ne? You're caught on camera, and this took place inside what they called the Barton Villa, which is still a historic landmark to this day. Now, this was filmed before YouTube existed, but still managed to go viral. And throughout its roughly 20-minute runtime, a group of friends explore and break into the Barton mansion, because at this time it was abandoned and vacant. Eventually, after exploring the outside, the night falls and they explore the inside. At this point, everything's normal, aside from being creepy. Ich muss ganz kurz einwenden, kleiner Disclaimer. Brecht bitte niemals in verlassene Gebäude ein. Wenn die verschlossen sind, sind die verschlossen. Ja? Das ist immer noch Einbruch, weil irgendwem wird es ja gehören. Ja? Wenn da eine Tür offen steht, klar, guckt ruhig rein, macht nichts kaputt, ist aber ja wohl klar. Ja? Kein Vandalismus, sonst irgendwas. Aber sollte irgendein Haus verschlossen sein, brecht da bitte nicht ein. Ja? Das ist Einbruch, das ist nicht in Ordnung. Macht das bitte nicht. Auch wenn es neugierig oder spannend ist, macht es bitte nicht. Ja? Das ist eine Straftat hier in Deutschland. Also nicht machen. It wasn't until they walked upstairs that this happened. Take a look. Jetzt bin ich schon mal hier gespannt. What the hell's that? That on the floor. Right there. Alter Falter. Ey, das war jetzt wirklich heavy. Okay, wir gucken mal weiter. Get in. Oh, go. Yeah, go. Fuck. Go. No. Someone's in there? Ja, also die haben sich nicht mal ein bisschen erschrocken, ne? Swear to God. Swear to God. Oh, shit. Hell yeah. You guys are lying! We're not kidding. No. Go left. Go. Hit the gas and go. I can't see your freaking cameras in my way! Oh, fuck. You guys are lying! Someone help! No, fuck. We're serious. After reaching the top of the stairs, they see something that only can be described as demonic, holding what looks to be a lantern of some kind. In addition, the figure was so tall it had to bend under the doorframe. Now, there were rumors of cult-like activity here,
and the legend said that a demon resided on the second floor. And to this day, the creators never came out and said that they faked this. But as always, let me know what you think. Was denken wir darüber? Also, das ist schon gruselig, ne? Stell dir mal vor, du gehst jetzt irgendwo in so einen, so schön Urbex-Style in ein Gebäude rein. Da steht jetzt so eine Figur vor dir, ey. Oh nee. Muss ich nicht haben. In 2010, a YouTube channel surfaced, and his first video upload was showing off his homemade Halloween costume. The channel in question was called Bouge731, and it seems the original concept for his channel was just to upload videos about his hobbies and interests. However, the channel would go dark for about a year, but when he returned, he uploaded a disturbing video, simply titled, My Stalker. The video then opens up in a parking lot at an undisclosed location, and a wall of text describing a tense confrontation that he was having at the time. The following is what he recorded. Take a look. You followed me my car a lot. How does that not make me uncomfortable? I thought we were good friends. I thought we were like, okay, if we're not friends, at least we were talking before, and you didn't think that we, I just don't know. I tried to put aside my feelings. I tried to be a good guy. I tried to talk to you. And the conversations we had, I felt like they went nowhere. There weren't things I wanted to talk about, and so I'm done talking. Because you never reciprocate. There's nothing interesting that you had to talk about. Well, well, reciprocate and ask me questions. And I'm not interested. I was never interested. Why? Because I don't like you. Why can't you expand your cultural diversity and just, like... Cultural diversity? Why don't you expand your friendships? Not just more than, have you know any Filipino? Yes, I went to school with one, yes. Okay. I know a Filipino, I know a gay guy. Okay. My cultural diversity is pretty expansive. Okay, so with that in mind, why don't you give me a chance? I can. Because I'm not giving you a chance because you're Filipino. No. Why don't you give me a chance? Not being a... You being a Filipino doesn't have anything to do with it. You being gay doesn't have anything to do with it. I don't care. I just don't like your presence. You make me uncomfortable. A Filipino friend doesn't make me uncomfortable. My gay friend doesn't make me uncomfortable. Well, tell me, what makes them not make you uncomfortable? The fact that we started having conversations and that we liked each other and that we were friends. We started having conversations, you and I didn't really get the... Ich muss das jetzt einfach durchlaufen lassen, weil der Dialog natürlich jetzt gerade so zusammenhängt ist. The vibe. I didn't really feel like we could be friends. Why? Because I don't like you because you made me uncomfortable from day one. Why did you just... Well, did you just want me not to talk before? I was fine with you not talking before, yes. Well, how could you develop friendships like that? See, for people who doesn't make me uncomfortable right off the bat. The thing is, I want to develop friendships with people that I don't know, and I've met you, and I think that we can be acquaintance. I can say hello once in a while. Yes, but following me to my car is not saying hello once in a while. Following me from train to train as I get off to try and avoid you is not saying hello once in a while. Well, I can't help it. It's creepy. What makes you... I don't want you to feel that way. Look, if the situation was I was a girl and you were a guy following around, there would be police all over this place. You would be in jail. Do you think that's true? I know. Okay, so the situation is you're following me, whether I'm a girl or a guy. You're following me from train car to my car. It's the same thing. But I can't help myself not following you. For some reason, I can't. Adam, I can't. I don't... How about you try? You try real hard. How? Not follow me. Just walk. Wahnsinn, dass er überhaupt so lange mit ihm redet. Don't walk to my car. Don't try and have a conversation with me from all the way from the train to my car with me not saying a damn word. Maybe get the hint that I don't want to talk to you. I won't bother you anymore talking to you.
But I will say hi to you once in a while. Okay. All right. Have a nice weekend. Now, from this first video, you Ja, das ist natürlich abgefahren, ne? Also das kann natürlich passieren. Vielleicht hat der Kollege da eine leichte psychische Störung oder irgendwas, hat da was wahrgenommen. Das passiert natürlich, das kann passieren, das macht es aber natürlich nicht gruseliger. Und auch sowas ist natürlich gruselig, ja. Also wer will sowas erleben? Und ich fand das ganz gut, was er dann auch gesagt hat, ja, wenn er jetzt ein Mädchen wäre oder eine Frau und er würde das machen, dann würde bei die Polizei sein und da würde er ins Gefängnis kommen dafür, was er da tut. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig, fand ich auch ganz gut. Aber auch das ist natürlich gruselig, ja, weil da war offensichtlich eine Wahrnehmungsstörung. Und ich fand das gut, dass er so offen kommuniziert hat, da auch deutliche Worte gesprochen hat. Das trauen sich ja viele nicht und dann wird es natürlich schwieriger. Er hat jetzt offene Worte gefunden, das fand ich ganz gut. Also, aber auch das ist gruselig, ja. Keiner will jemanden haben, der so hinter ihm herrennt. Vor allen Dingen ist er ihm ja nur hinterhergerannt, weil er jetzt ab und zu mal Hi gesagt und mal kurz ein bisschen Smalltalk gemacht hat, weil der natürlich auch immer wieder da war. Ne? You can gather that Boosh has been dealing with this stalker situation for quite a while, mostly following him on the train and through parking lots. He even explains that the cops would likely not do anything because he's a man and pleads with him. Ja, das ist auch wieder falsch. Ne? So, die Polizei hat nichts getan, wer ist halt ein Mann und der andere, der verfolgt wird, ist auch ein Mann. So, das ist echt wirklich, das ist, könnte ich mich aufregen. Egal. To just stop. And although his stalker reluctantly agrees, you can tell that Boosh does not believe him. Soon after, he uploaded another video, likely trying to gather evidence in case he were to ever need it. And it shows firsthand exactly what he was going through. Take a look. Das ist unglaublich. And I have to train cars. And what do we see? War der das jetzt? Nee, das ist unglaublich. Again, followed me to a different train car. It was clear to him now that he had no intention to stop stalking him, and then he realized that every time he got ready to swap train cabs, he would wait by the door. So this time he devised a plan to wait in his seat until just before the train doors opened. Nee, und das ist wieder so unglaublich, ne? Die Polizei macht da nichts, der nimmt das auf, kann nachweisen, der Typ, der rennt mir hinterher, der macht mir Angst. Und das ist ja echt gruselig. Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das hat jetzt nichts mit Geistern zu tun, aber ich kriege da Gänsehaut und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass da die Polizei überhaupt nichts unternimmt, ja. So, da fühlt sich jemand bedroht, ja. Nur weil er ein Mann ist, heißt das ja nicht gleich automatisch, ja, du bist ja ein Mann, da braucht man nichts machen. Kommst ja wohl selber klar. Was soll das denn, ey? At which point he would run out and swap train cars, hoping to lose him. The following is how it unfolded. Take off for the lobby. Thank you for riding Star. How about you stay on the train track? Yeah, okay, good. Get on. Stay on. Gerard, stay on the fucking train. Stop following me. Sit down and stop following me. Sit down and stop following me.
We're going. Sit down. We're going. Sit down. Can you get him to stop following me, please? Okay, somebody needs to get off the train and somebody to stay on. Guys, why are you following us? I don't know. Okay, do you want to wait for the next train? You holding the train up. Step off for a second, sir. I'll go. I'll go. Boy, come up here. Thank you. Thank you. Das ist doch nicht wahr. At this point, he had no other choice but to go to the police, and it seems that's exactly what he did, because in an update he states, "Thank you all for the concern. These videos were recorded in 2011, and since then, this guy has disappeared. After bringing the police in the matter, I think he got the hint and I was left alone. There were numerous other events that weirded me out, which aren't detailed in these videos, but I was lucky and unscathed in all my interactions." Ever since then, Booj's channel has lied dormant, but it's good to know that he made it out okay, and it's a chilling reminder of what some people go through every day. Also das muss man ja nochmal kommentieren. Also das ist gruselig auf eine ganz andere Art und Weise, ne? Und ja, das wünscht man keinem, ja. So, auch wenn man denkt, ja klar, ich bin ihm körperlich vielleicht überlegen oder ich könnte mich natürlich irgendwie wehren. Wisst ihr, was der im Rucksack hat? Ja, das weiß man nicht. Und ehrlich, ich finde das ultra gruselig und unglaublich, dass die Polizei da nichts macht, ja. So lange nicht, ja. Und dass du dann wirklich schon anfängst, Videos davon zu machen, wie der Typ dich verfolgt und alles und dir keine Ruhe lässt, obwohl du ganz klar sagst, dass er damit aufhören soll. Wie er schon sagte, also ich finde es nicht gut, aber wie er schon sagte, wäre er eine Frau, dann würde die Polizei wahrscheinlich was machen, da er aber ein Mann ist, wird nichts unternommen. Wird bestimmt nicht immer so sein, ja. So, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da an manchen Polizeistellen vielleicht noch so ein Unterschied gemacht wird, der halt auf gar keinen Fall in Ordnung ist. Ja, also ob Mann oder Frau, das spielt überhaupt gar keine Rolle, wenn einer kommt und sagt, ich brauche Hilfe, ich fühle mich verfolgt, dann muss da reagiert werden, ja. Und dann nicht sexistisch gesagt werden, ja, du bist ja ein Mann. Ja, das finde ich ganz schlimm. Gucken wir mal weiter, bevor ich mich noch unnütz aufrege. It was posted to r/found footage, and it read as follows. "Recently I've been wondering if there are any found footage videos that might be real. I've been trying to look through random videos on YouTube, but haven't been able to find anything. Are there any videos that I might be missing?" Now this thread didn't garner that much attention, only receiving about 16 upvotes. That is until, roughly 2 years later, a username, that horsehead guy, posted a cryptic message. "What about physical VHS tapes? Has anyone come across something odd?" That horsehead guy responds, "Oh yeah, I've got something for you." He then proceeds to post a YouTube link at DavidFunWithDolls5446. And someone even responds that they regret clicking that link. But when you do, you're met with a channel with a banner that says, "David Fun with Dolls, a special kind of blackjack." And you can see, as of recording this, they have 13 subscribers and 5 videos. And looking at the second video on their page, it's titled, 1. Hi, I am David, and this is Sally. Dated back to 2019 with a Wollen wir das jetzt wirklich sehen? Ich weiß nicht. 167 views. Now I must admit, before moving forward, I had never heard of this channel before, or this Reddit thread, and I kind of wish I hadn't. But first let's read the description. A basic description of what is about to take place, explaining the rules of the game and introducing the dolls. Now upon hitting play, you can see a man preparing to play a game of some kind. In addition, you can see various dolls around the room, and he's talking to them, explaining the rules of the game. But what's more disturbing is that scattered around the room, there's buckets of, I'll describe it as, mud. Now at some point, he opens up a drawer and pulls out a handheld device, titled Blackjack 21, and this is where things start to come together.
Now I'm going to play a clip, albeit heavily censored, because I simply can't show that much on my channel, but it'll explain the rest. This is February 13, 2001, and my doll has got a Valentine's present for me. Every time I lose, I get my back. This one, where is it? A hit? A hit? See, I went over 21. I would get on my back. Come on. By golly, you're going to get it right down your... You put 3 belts around your shirt now. I don't want to run out of your shirt. David then proceeds to play the game, and every time he hits over 21, he uses the contents of the buckets on himself. But going back to that Reddit thread provided more answers after someone asked that horseshoe guy what this was all about. It is what it is. I suppose depraved is another accurate answer. It was given to a friend of mine on a VHS tape by some random hitchhiker. The tape consisted of a short film about 2 gay men with a shit fetish, chasing each other around town, ending in one being sort of combined with a public urinal. It was all shot on film with a video effect overlays and was creepy, but I have to say, quite artsy in a trashy way. That film was titled Golden Afternoon. Then the other label on the tape just said, To David. There was a lot more, but most has been destroyed over the years, quite intentionally, by people that have watched it. In the missing portions, David goes on about the specifics of the game rules, who each doll represents, why they are on him, and he shows off how much quote-unquote clay he has. It becomes abundantly clear how much time, effort, and planning went into this event, more so in what remains. My best guess is it's either a fetish he has or some kind of performance art, which in either case is performed by a man that likely has some sort of learning disability. Now, whether or not any of this is actually true, I don't know, but I would recommend you stay curious about this channel, because performance art or not, it's truly disturbing. Now, if you've made it this far, thank you so much for watching, and consider subscribing. Das schon. Watching Cocomelon for the rest of the day. Ja, also schaut euch mal realhorrortok an. Der Kanal, den wir uns gerade reingezogen haben. Ich fand, es war jetzt auf eine ganz andere Art und Weise gruselig. Die letzten beiden Teile mit dem Typen, der da so am Rumstalken war, und jetzt den anderen Typen mit seinem Puppenfetisch und den anderen Fetischen, die da eventuell... Also, weiß ich nicht. Ich stehe jetzt nicht so dahinter. Ich lasse das Video jetzt natürlich so, wie es ist. Ich stehe jetzt nicht so dahinter. Das hat ein bisschen was mit Kink-Shaming zu tun. Jeder hat so seine eigenen Eigenarten, ja. Und wer weiß, was mit dem wann war. Eventuell ist das was Krankhaftes. Eventuell ist es auch einfach nur ein Fetisch. Kann man jetzt nicht so sagen. Ich will hier auf gar keinen Fall ein Kink-Shaming betreiben. Von daher ist nicht ganz meine Meinung, das jetzt irgendwie als gruselig zu betrachten, auch wenn es ein bisschen, klar, für einen selber ist das creepy, aber vermutlich steckt da auch einfach für den Mann da mehr dahinter. Ja? Die Story ist halt ein bisschen aufgeblasen mit den VHS-Tapes und komisch und Gay-Porn-Gedöns und so, aber ja, weiß ich nicht. Ja, war jetzt nicht so spannend. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, Leute, fürs nächste Video muss ich mir auf jeden Fall was Spannendes raussuchen. Sonst wird mir hier zu langweilig, ja. Also, wenn ihr auch Videovorschläge habt, wo ihr denkt, ihr könntet mich mal richtig schocken, ja, her damit, ja. Schreibt es mir in den Kommentaren, schickt mir Nachrichten, whatever. Aber vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und kommentiert gerne mal, was ihr von den letzten beiden Teilen in dem Video behalten habt. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine angenehme Woche und einen guten Start ins Wochenende.